So hello everyone, welcome to Cypher page and today we are going to solve lead code number 3286. Find a safe walk through a grid. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? इस क्वेश्चन में हमें m क्रॉस n की बाइनरी मैट्रिक्स दी है. बाइनरी मैट्रिक्स मतलब 0 और 1 के फॉर्म में हमें एक मैट्रिक्स दी है एंड अ हेल्थ एक इंटीजर दिया हुआ है. ठीक है, हमें करना क्या है? हमें इस टॉप राइट कॉर्नर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हमें बॉटम राइट कॉर्नर तक जाना है सच दैट हमारा जो हेल्थ पॉइंट है, हमें क्वेश्चन में हेल्थ पॉइंट दिया होगा, वो हमारा एटलीस्ट 1 या 1 से ग्रेटर रहे. ठीक है, तो हमारे पास जो हेल्थ पॉइंट है हमारा, वो हमारा एटलीस्ट 1 या 1 के बराबर होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, नाउ जितने भी ज़ीरो वाले सेल्स है जिनमें ज़ीरो है, वहाँ पे हमारा कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा वैल्यू का, हेल्थ का. लेकिन जहाँ जहाँ 1 दिया है वहाँ पे हमारा जो हेल्थ की वैल्यू है वो डिक्रीज बाय 1 हो जाएगी. तो हमें ऐसा कोई पाथ सर्च करना है, हमें पॉसिबिलिटी बतानी है क्या इट इज़ पॉसिबल और नॉट to reach to the bottom right corner. Okay, that is the index of this cell is this. So हमें n-1 तक रीच आउट करना है फ्रॉम 0,02. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो अप्रोच यूज़ करेंगे, हम लोग ऑफकोर्स BFS का यूज़ करेंगे. इसको 0-1 BFS कहते हैं क्योंकि कैसे करना है अब देखते हैं. हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एक्स्ट्रा इंस्टेड ऑफ मेकिंग, हम लोग जनरली BFS में एक वेक्टर बनाते हैं जिससे हम बताते हैं कि ये एलिमेंट विजिटेड है कि नहीं. उसकी जगह हम एक यहाँ पे बेस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे जिस पे हम स्टोर करेंगे कि हमारे करंट सेल में कितनी हेल्थ बाकी है. सो टू अंडरस्टैंड दिस, let's come to this example. It's a example of 3 by 3 matrix. So I will create another matrix for this. The index, the given health in the beginning is 5 and for this cell it is already 1. So if we are at the 0,0 index, the health for this cell will be 4 because 5 minus 1 is 4. Okay. Similarly, for this cell, if we are standing on this position, we can go in up, down, right, left directions. We can go in all the 4 directions. Okay, so for 4, from 4 we get to this cell and here it is already 1. तो यहाँ पे भी हमारा जो वैल्यू होगी वो एक बार डिक्रीमेंट कर जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी. सिमिलरली जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी. ओके, बट हमें इस फैशन में नहीं करना है, ये मैं एक BFS की तरह जा रहा हूँ, हमें BFS फैशन में करना है. तो सबसे पहले जब हम 4 पे स्टैंड होंगे तो हम 4 के जितने भी नेबर्स हैं, 4 का नेबर ये है और ये वाला सेल है. तो 4 के नेबर पे हमने देखा कि हमारे 3 और 3 आ गया. ठीक है, लेट इट मेक इट मोर क्लियरली. मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ जिसको मैं नाम दूंगा बेस्ट मैट्रिक्स. यहाँ की जो स्टार्टिंग हेल्थ होगी वो होगी 5 minus 1 4. Now I will check for the adjacent elements. यहाँ की जो हेल्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 3 क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट बाय 1 होगा. फिर इस सेल्स का देखेंगे, यहाँ पे भी डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा तो इसकी भी वैल्यूज 3 हो जाएगी. ये हमारा पहले क्यू में स्टोर्ड था. अब हमारे पास नेक्स्ट हम एक क्यू भी करेंगे जैसा हम लोग BFS में करते हैं.
हम क्या करेंगे, हम एक क्यू मेंटेन करेंगे जिसमें हमने पहले अपना जो 0,0 इंडेक्स था वो इंसर्ट किया था। तो हमारे पास जो इस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमें 4 मिल गई थी। फिर हमने 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो हमने एडजेसेंट एलिमेंट का देखा और इसके बाद हमने ये वाला जो इंडेक्स है क्यू में इंसर्ट कर दिया 0,1 वाला और 1,0 वाला। ठीक है, ये हमने दो क्यू में इंसर्ट कर दिए। नाउ स्टार्टिंग विद दिस हमने क्या किया, इसके जो दो नेबर्स हैं, एक ये हमने इनके लिए देखा। यहाँ पे 1 है तो डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे ये ऑलरेडी 0 है, सो यहाँ पे कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 3। ओके, नाउ अगेन DFS कॉल। ठीक है, तो इस वाले एलिमेंट से फिर हम ट्रैवर्स करेंगे। इसके दो नेबर्स होंगे, एक ये। ठीक है, तो इस वाले सेल में हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वैल्यू पहले से इंसर्टेड है और हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर हमारा जो हेल्थ है, पहले से जो हेल्थ है, अगर जो हमारी न्यू हेल्थ बन रही है किसी भी सेल की, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर दैन जो हमारा प्रीवियस बेस्ट ऑफ i, j है। ठीक है, ये कंडीशन हमें पुट करनी पड़ेगी। तो अगर हमारा यहाँ पे 3 है और 3 में से 0 करेंगे तो इस कंडीशन में हमारा ये ऑलरेडी इस कंडीशन में फिट नहीं बैठ रहा है। सो वी विल नॉट अपडेट दिस वैल्यू, इंस्टेड वी विल गो हेयर एंड वी विल पुट the value for here, that is 2. Okay, now again we have inserted 3 elements, this one in Q. Okay, indexes of these 3 elements. Okay, now again for 2, this is out of boundary, so no BFS. For this index we will come, so for this index the value will be 1. Okay, completed. Now come to this index. When we come to this index, when we try to search, there are 2 neighbors, this direction. Now it is 1, and if we decrease 3 minus 1, then it is 2. So for this condition suits, so we will update this value. So instead of 1, I will write it here 2. I will make it 2. Okay, now फिर again I will check the neighbors of this the value will be okay, before that I have to fill the bottom one now. Yeah, for this 3 the value will be here 2. Again when we check for this, it's already greater than, so it will give 1, so we will not update this value, and here out of bound. So now we have to get a path for this. Okay, so we will decrease and we will get 1. Okay, because here it is 1. Okay, so this is how, and we have reached to the last index. So by this we can say, and the value is, the health value is greater than equal to 1. So it is possible to reach to the last element. So we can say that we have to return true value. It is possible in this case. So this is how we will use an extra space. The extra space we will make a, okay, the step 1, we will make a use extra space to maintain
health of each I comma j, okay, each cell, I guess. Okay, now second we have to use BFS. Okay, we are already using BFS only. Okay, so it is using BFS. I'll write it here, using BFS. And second, we have to check this condition. First condition is this. Okay, the primary condition is check whether the new health, whatever new health is, should be greater than or equal to 1, and second, it should follow this condition. So and new health should be greater than best of I comma j. So this is the approach. Okay, and in this question what will be the time complexity? So the time complexity we will have big of m cross n. Okay, because we will traverse through all the elements in a cell, and we are using extra space. That's why we have a space complexity of m cross n, as we are creating using extra space to maintain health. Okay, we have created a best matrix. Okay, for that. Okay, so this is how we will solve this question. I hope you got the gist, and let's try to cover the coding, okay, part on the LeetCode. Okay, so I'm just switching. Okay, so I'm just removing the already written code. Okay, let's start with the basic. Firstly, we have to given a grid, so we need to find the m comma n. Okay, that is the length row and columns of the matrix. Okay, thereafter we have to create an extra vector of vector. Actually it is a 2D vector, in which we will maintain the best possible what we say health at each cell. Okay, and we will initialize this with -1. Okay, because at the initial point we want the value to be minimum. Okay, again we will apply BFS, so I will use a queue, and I will store pair of the coordinates of each cell, and I will just write the start health, in which the start health will be equals to the already given health. This is the already given health, and minus the first origin point. The origin point is 0, 0. So this is how you will start. And suppose if the origin is already 1 and the health already given is 1, then we will have 0 in the first cell. So in that case we have to return false. So no need to do all the stuff. If it is greater than 1, then we can do all the stuff like as we do in normal BFS call. So I'm just pushing it, and also I'm just writing that for the first origin index, the star 0, 0 will have a start health. Okay, later we have a while loop in which we will iterate till
the queue is not empty, and we have to get the I comma j of each index, each cell. So I will do it like this, and I will pop the front pair, front coordinates. Later I will just find the current health for that. So the current health will be best of I comma j. Now we have to like also put the validations whether the cell belongs to the matrix or not. So for that I'm just writing if I should be not I, okay, suppose, yeah, for that I have to write, okay, I have to also give the directions now. So I have to write firstly, mention the directions. For directions I'm just creating another vector of vector integer direction, and in this I will write all the directions 0, 1 and 0, -1, similarly 1, 0 and -1, 0. So these are the 4 directions. So for for integer, for we can also use auto. For auto d direction, integer dj we can say, di we can say is equals to I plus d of 0. D of 0 is just this one and d of 1 is just this one. Okay, so we are iterating in the cell. So dj I write it j plus d of 1, and we have to validate whether this coordinates are valid or not. So for that it should be greater than equals to 0, and dj should also be greater than equals to 0, and dj should be less than di should be less than m, and dj should be also less than n. Okay, and now I will write int new health, because we will create a new health here. New health should be current health minus the grid value. If it is 1 it will decrease, otherwise it will not decrease. Okay, for 0 it will be remain the same. Okay, so I told you the 2 conditions. The new health should be greater than or equal to 1, and we don't need to update new health if it is less than the best. So I will write the best, new health should be always greater than to the previous value that is assigned to it. So in this way we can write it, and if it is greater, then I will write best of di comma dj will be equal to new health, and also I will push these indexes, that is di comma dj. Okay, so we have to also find whether we are reaching to the last point or not. So for that I had just add one condition. If our I is equals to m minus 1 and our j equals to n minus 1, then we will say return true. Okay, otherwise if all this happens we will return at last false. That means we are not able to reach to the last, after whole traversal we are not able to reach to the last index. Okay, so this is how we will write the code. I hope
it is correct. So let's submit it. Okay, there is a compilation error. I just have to put this in braces because it is a pair. Okay, again it is submitting. Okay, time limit exceeded. I did something mistake, I guess. So let me cross check. I think why I'm getting this time limit exceeded. Okay, let's check it. M is correct. Okay, till now it is correct. Q grid 0,0 it should be, and thereafter the best should be like this. If Q is not empty, then I front. Okay, instead of, yeah, I have to write pop here. So this is the mistake I was doing. I hope this time it will get submitted. Okay, yeah, it is submitted, and let's submit the answer. And I hope, yeah, you can say we have successfully completed the question. I hope you got the concept. Thank you for this video.